Hello everyone. So right now I have with me Amlan. He is a career launcher student from last year. In fact, he took CLAT 2023 and now he's scored really well in CLAT 2024. Amlan scored a total of 101 and he ended up with an All India rank of 30, a state rank of 2. So welcome Amlan and congratulations first of all. Thank you, sir. And before we move ahead and we discuss a lot of things, सबसे पहला सवाल, the one which is there in my mind is how difficult was it to let go of CLAT 2023, because the kind of rank that you had last year, you were eligible to get through NLUO through the domicile quota, Yes, sir. but still you Yes, sir. decided कि you won't do that, you would prepare again. How difficult was that decision? तो difficult तो था क्योंकि as you said, I had got a decent rank, which would have propelled me to get into NLUO. But then I think when I came out of the hall after giving the exam, मुझे कहीं ना कहीं लगा था मैंने अपना 100% दिया नहीं था. I never gave my 100% in that. And the marks I scored, उसका भी कहीं ना कहीं मेरा proper potential का justify किया नहीं था उसने. So I thought, let's give another one shot. And I remember 24 December 2022. That was the exact date when CLAT 2023 का जो result निकला था. And I was not very happy with my marks and rank either. And पापा भी ज़्यादा खुश नहीं थे कि और थोड़ा अच्छा हो सकता था. ठीक है. एंड आई रिमेम्बर डिनर कर रहे थे मैं, पापा, दादी और मम्मी, और पापा ने मुझे सबसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट नेक्स्ट. मुझे लगा कि पापा मुझे एक और अटेम्प्ट देना चाहिए. आई थिंक देना तो चाहिए. पापा ने मुझे उस टाइम कहा था कि अच्छा ठीक है, तेरा हुआ नहीं है, तू एनएलओ जाना नहीं चाहता, ठीक है, बाहर कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज देखे तुझे एनरोल कर देंगे. मैंने कहा लेट्स गिव वन मोर शॉट, मे बी आई कैन गिव माई 100% दिस टाइम. 12 तो कंप्लीट हो ही चुका था. एंड दैट टाइम आई सेड डैड लुक, if I don't clear this time, I won't complain you that आपने मुझे यहाँ डाल दिया. I won't complain. Just give me one more time. If I don't, I won't complain. And fortunately, इस बार clear हो गया था. Dad was very happy. And yeah, that was a surreal moment. It's very modest of you to call it fortunately. I'm sure there was a lot of hard work put in it for that. And it still boggles my mind because I still remember when we had that earlier PTM where you had mentioned about the struggle you were having. Yes, You sir. had picked up science. फिर science के struggle अलग चल रहे थे. Plus you were staying in a hostel away from Yes, sir. home, and with all the assignments, you were not finding the time to prepare for CLAT. Yes, sir. In spite of all the hopes that you showed in the classroom, it could not translate because you were not being able to put in the hours. But Yes, जब sir. eventually एक NLU मिल जाता है, that too, NLU Odisha of course makes it to the top 8, right? So when you made it over there, then it takes a lot of courage to say no, I did not give my 100% this time, let me give another try. कभी भी बीच में ऐसा फील हुआ? Did you have any of those self doubt that I'm repeating again? बहुत sir. I mean, it's been a very tiring journey. Let me be very frank this time. Past 6 and 8 months has been a very tiring journey. बहुत ups and downs देखे हैं. And sometimes it's all about enthusiasm. इस बात क्लियर हो ही जाएगा. Sometimes it's self doubt कि क्या मुझे वो एग्जिट ऑप्शन नहीं मानना चाहिए था काउंसलिंग प्रोसेस में, क्या मुझे एनएलयू में एडमिशन ले जाना चाहिए था. मेरे बहुत सारे दोस्त केरल लॉन्च भुवनेश्वर से वहां पे गए थे, राहुल गया था, प्रत्याशा गई थी, तो ज्यादा वहां पे पहुंच देना चाहिए था क्या. पर definitely and one time, maybe more probably in last week of June or July, I had actually hit the plateau of depression. कि इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा. ऑल द रिलेटिव्स वर लाइक कि हाँ तू क्या ही कर लेगा. मैं मोस्ट ऑफ माय रिलेटिव्स, इट्स अ फैक्ट, मोस्ट ऑफ माय रिलेटिव्स से कि हाँ तेरा अच्छा रैंक आया नहीं, तू सेकंड रैंक में क्या ही कर लेगा. That is mostly what people say. यस कुछ तो लोग कहेंगे. That यस. happens. तो डेफिनेटली उसका प्रेशर भी कहीं ना कहीं था. मतलब व्हेन आई लुक बैक इनटू दैट हिस्ट्री, आई एम लाइक कि कैसे क्लियर किया मैंने. मुझे अभी यकीन भी नहीं हो रहा मैंने उस जर्नी को क्लियर कैसे किया. इट्स बीन ग्रेट अप एंड डाउन्स. बट देन नाउ व्हेन आई लुक बैक टू द जर्नी, only 2 words come out of my lips: worth it. Definitely worth it. अगर मैंने उस टाइम अगर एग्जिट नहीं किया होगा, शायद मैं आज ऑल इंडिया रैंक 30 नहीं होता या फिर एनएलएस में नहीं जा रहा था. As they say, fortune favors the brave. यस सर. So of course, so Amlan, so tell me about when did this process start? Because if you had picked up science in 11th and 12th,
देयर वुड बी अ नेचुरल एक्सपेक्टेशन कि ये लड़का शायद नीट के लिए प्रिपेयर करेगा या फिर आईटीज के लिए प्रिपेयर करेगा और समथिंग लाइक दैट. So when exactly did you decide? Because you were part of our 2 year program, right? yes sir, yes sir, You were preparing for CLAT 2023. And how did you decide yes that sir. So suddenly ये मुझे law? शुरू हुआ था सर, सीए से शुरू हुआ था 10th में, बाय 9th मुझे लगता था कि बायोलॉजी में अच्छा हो नहीं रहा, कोई नहीं, इंजीनियरिंग कर लेंगे, जेई देंगे, जेई अच्छा नहीं हुआ तो कोई भी अच्छा गुड इंजीनियरिंग कॉलेज जाके आईटी करेंगे, मेरा भी वही था, एंड दैट इज द रीजन आई चूज साइंस इन क्लास 11th। पर Yes. वहां पर मुझे शिफ्ट हुआ कि वहां पे एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरी जो कजिन सिस्टर थी, तो उसका ओजेएस, तो ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज, उसका वहां पे क्लियर हो गया, तो वो घर में आई थी और उसने मुझे कहा कि वहां से मुझे पता चला कि यार ये कुछ नया है, ये तो अलग है और कुछ फैसिनेटिंग है। तो वहां पे मैंने उसको रिसर्च करना शुरू किया कि आई गॉट इनटू यूट्यूब, आई गो टू कैरियर लॉन्चर्स वेबसाइट, एंड मैन दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट्स डू दिस। I informed dad I don't want to do engineering. Please put me in CAD launcher. I want to prepare full and fresh for CAT 2023. And yeah, that's how I began. Initially, it was not that I would prepare for CAT, but then eventually, when I understood what are the prospects of this, I entered. So I think a lot of credit should go to your dad and the rest of your family. They have Yes, supported each call of yours. I mean, first big call that you picked up science, you chose to pursue law. yes, Second, sir. when you were on the verge of making it to an NLU and then supporting you to prepare again. I think, in spite of all the difficulties that you faced during the journey, I think that family support has been there with you, right? Absolutely, sir. I think the most the and my mom is the biggest one who's going to get the most of the credit, because she's the one की नहीं तरह होगा. Sometimes when mocks में इतने अच्छे marks नहीं आ रहे, I was like क्या मेरा अच्छा हो सकता था, क्या maybe is it going to repeat the same thing in CLAT 2023, NLO Odisha वापस से NLO Odisha. So at that point my mom came and you need to focus. There will be ups and downs in life, but then you have to move on, and that's exactly how she motivated me to go and give those mocks, get into analysis, and that clear the concepts, get into touch with the mentors as well to clear my doubts if any. Then that's definitely, and dad of course, he's the biggest motivator for me. He's supported me in all stages of my life, even when I failed, as I said in during one of my pre-boards in class 12th, he supported me. He, times, these are bad times, but then after bad times, there will be good times. So don't lose hope. Don't break from within. Just, you know, I think let this is things something go which as well. we brought into context for the viewers. A lot of them, they don't know you. So I'll just give a little bit of context. So Amlan over here, he had appeared for CLAT 2023. He was having a tough time because he was in hostel and of course dealing with science subjects. He hardly got time to spare for CLAT preparation, but eventually he took a small gap. I think you had taken 15-20 days off from school. Yes, sir, yes, sir. You had to prepare Last for. week of November, yes, sir. Yes. So just before CLAT 2023, 15-20 days, he took off. And then when he returned to the hostel, day one, I think he was told that you have an exam. Yes, sir. So carry on from there. So what happened led So everyone. after the CLAT result was declared, counseling में गया था, and I exited the counseling process. Then when I entered, then my dad said कि अभी तो जाना पड़ेगा क्योंकि प्री बोर्ड आने वाला है. So I went to the hostel. I stepped into the hostel, and the first bomb, let's say, जो मेरे ऊपर गिरा था वो था कि second pre board is going to start from the first week of January, and I returned to hostel on 31st of December, and 2nd January को जो है शुरू होने वाला था, 1st January was a holiday, and okay, this is me being in a very dim zone. I can't understand क्या हो रहा है मेरे साथ, and when तो I randomly asked कि कौन सा सब्जेक्ट है, and casually दोस्त ने कहा कि मैथमेटिक्स है. First 3 minutes I wasn't able to digest that moment. क्यों ये, and this is a complete analogy. This very topic की वजह से मेरा CLAT 2023 I think होने शुरू हो गया,
उसी सेम टॉपिक का जो पेपर है वो फर्स्ट प्री बोर्ड में आ रहा है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट, और वो भी कौन सा आ रहा है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन। और मैंने कुछ ज्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया था क्योंकि 24 में रिजल्ट निकला था, और बाकी सब डेज तो देवर डेज ऑफ डिस्पेयर, देवर डेज ऑफ डिप्रेशन, देवर डेज ऑफ टीयर्स। एंड बहुत ज्यादा प्रिपरेशन मैंने की नहीं थी, और एंड ऑफ कोर्स प्रिपरेशन नहीं की होगी तो फेल ही होगा, तो आई एक्चुअली फेल्ड दैट मोमेंट। एंड व्हेन द रिजल्ट केम, माय मैथ्स टीचर मिस्टर किशोर सर, ही कॉल्ड मी आउट, एंड क्लास के बाहर जाके उन्होंने मुझे कहा कि देख, मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तेरा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या पढ़ रहा है, कैसे प्रिपेयर कर रहा है। मैं तुझसे एक ही कुछ सवाल पूछूंगा, भाई तेरे को पास होना ही बता। आई वोंट से तू क्लैट में क्या करके आया है, तेरा क्लैट होगा निकलेगा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, तू पास होगा कि नहीं ये बता। एंड एट दैट मोमेंट आई वाज स्टैच्यू, बिकॉज आई वाजंट एबल टू से एनीथिंग टू हिम, बिकॉज मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं गया था। आई जस्ट बेयरली पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैंने एक ही सब्जेक्ट अच्छा गया था, इंग्लिश में, क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरीज होता है ना, आप इजीली उसको पास कर सकते हो। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड जस्ट हिट द प्लेटी ऑफ डिप्रेशन। आई वॉजंट अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है मेरे साथ। इट वॉज लाइक बैड लक भी बहुत ज्यादा खराब आ गया था मेरा। मतलब मैं हर रोज जाके एग्जाम देने के बाद टॉयलेट में जाके बैठ के रो के मम्मी को फोन करता था, मम्मी हो गया, वो हो गया, पेपर अच्छा नहीं किया। एंड व्हेन आई रिटर्न टू द रूम, आई वुड सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ माय फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स की यार बहुत आसान पेपर था, ये वो। एंड देन खाने में जा रहे हो, लोग हंसे हैं कि यार बहुत आसान पड़ता है, ये फेल कैसे हो गया। देन दैट मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी हो रही है। Exactly. तो You start डेफिनेटली questioning yourself. उस पॉइंट, यस सर, तो उस पॉइंट को क्लियर करके, एंड एट द एंड आई स्कोर्ड 88% CBSE class 12. So definitely that has been a very tiring journey. I definitely would not recommend anyone to go through that phase again. I mean, that's been completely mentally draining. I won't recommend anyone to go there. But eventually you came out of it, and you came out of it, of course, with Yes, sir. flying colors. So, Amlan, now let's bring this into perspective, because I'm sure a lot of viewers would be there who would also be taking a similar call. Maybe not like you, leaving an NLU and then preparing again, but I'm sure Yes, there are a lot of repeaters. कुछ लोग बोर्ड एग्जाम की वजह से या फॉर एनी अदर रीजन आर नॉट एबल टू फोकस इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड दे वुड वांट टू टेक अ री-अटेम्प्ट. The I think this is again, correct me if I'm wrong. I think that the biggest challenge of taking a second attempt is that you get bored of the process, because आप already एक बार prepare कर चुके हो. You know yes, sir. it's the same thing. There's no course curriculum as such. You're just reading passages, passages, Yes, passages. sir. वही आप practice करो. You've done it once, and then you're having to prepare again. So how do you make sure that you keep your intensity level high? Because there has to be a point when you would feel कि ये क्या रोज एक ही चीज कर. Definitely, sir. As you said, कि एक intensity level होनी चाहिए, क्योंकि as I said, there's been very ups and downs in those past 6 or 8 months. बहुत पहले कभी कभी ऐसा इजी पेपर आ जाता था क्लैट में और मॉक्स में, तो बहुत अच्छा फ्लाइंग कलर्स आ जाते थे, एंड वाज हैप्पी यार मेरा तो हो रहा है। देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर बी सम डिफिकल्ट पेपर, एंड देन दैट स्कोर्स विल ड्रेस्टिकली कम डाउन। तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस, वो इंटेंसिटी कहीं ना कहीं थोड़ा वेरी करता रहता है। बट देन one needs to understand that CLAT is not just about passages. CLAT is also about psychological warfare. The consortium is not trying to, test you on the basis of your comprehension levels. It's also trying to test you on your mental stability. Because CLAT एक ऐसा पेपर है जहाँ when you start the paper, there will be mental stability. By the time you're ending the paper, there will be mental paucity. So you need to traverse through that passage. You need to have that confidence. You need, क्योंकि दो पेपर में जो भी दे रहा है कैंडिडेट, दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं, एक जो बहुत ज्यादा चिल मूड में पेपर देते हैं, और इन दोनों का ही नहीं होता। दोनों का ही पेपर क्लियर नहीं होगा। यू नीड टू हैव दैट मेंटल स्टेबिलिटी। दिस ईयर व्हेन द पेपर वाज सुपर इजी, मोस्ट ऑफ माय guys in the hall smiling, यार ये तो हो ही जाएगा। एंड eventually बिकॉज उसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा गलतियां होंगी मेरी, और जितनी जल्दी गलतियां होंगी उतना नेगेटिव मार्किंग भी जाएगा। Exactly. Although paper was easy, so it's a good thing, but then I need not lose my hope. I did not lose my intensity. वो सेम इंटेंसिटी जो मैं पास्ट 6 or 8 मंथ से कंटिन्यू करके आ रहा हूँ, नीड टू कंटिन्यू 3 past 2 hours, because this 2 hours will decide where which college I'll get into.
So you need not lose hope. It's just about psychology. If you're losing on psychology, you're losing on CLAT. Then it doesn't matter where you are reading many books or you're an avid reader. At the end of the day, it's all about what was your mental or psychological level while giving the paper. So that is something which you need to. And many at times I've seen my friends that they reshuffle, juggle their sleep schedules, and that is wrong. If you're see, CLAT is a paper which actually drains out everything out of your mind. You're reading Mm. so many passages, and you need to hold so many confirmation, information. Then you have to read those GK from Manthan, from Yojana, and many other magazines, and you have to revise every time and hold that information. I think that's very draining. You need to have that mental stability to do that. I have seen during my hostel days, there was a guy who was preparing for CLAT as well, but he was in humanities. The guy was very serious, but then he actually had messed up in his schedules. He usually slept like 4 to 5 hours throughout the entire day. I think the doctors said at least 6 to 7 hours sleep होना ही चाहिए, 4-5 घंटे सो रहा है. Then when used to go to him and कहीं syllabus में ये question नहीं आ रहा है, he never used to do that. उसके बाद one time सिलोजिम्स नहीं हुआ, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग विथनिंग क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उसके बाद इजी से इजी assumption के क्वेश्चंस नहीं हो रहे, एंड देन इट गेट्स snowballed. उसके बाद सेल्फ डाउट, उसके बाद एंड में नहीं होगा. You need So to have that rest. basically, You need you're to sleep like a having baby. to balance between your preparation plus you need to take care of yourself, Yes, right? sir. In spite of all the anxiety that the exam is coming, but you have to patiently wait for the day. And of course, during the entire process, you need to stick to a discipline. Yes, sir. Now, coming to the discipline, तो ये बताओ दिन में कितने घंटे देते हैं? Because for you it was a repeat, and I Yes, don't sir. think Yes, you sir. were doing anything else, right? You were just preparing No, for sir. class the second year. Yes, sir. So you had the entire day to yourself. So how would you break your day? Exactly कितना time क्या करते थे? Uh, Throughout the day, I used to study for like 6 to 7 hours. Okay. एंड देन रेस्ट फॉर दैट अमाउंट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज मेरे लिए रेस्ट जरूरी था, क्योंकि जब तक मेंटली मैं स्टेबल नहीं रहूंगा तब पैसेज में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. All right. So initially, after waking up in the morning 7 o'clock, then doing some passages, and then going about revising those GK, because GK, I think, hats off to those guys in the consortium, because GK वो ऐसे sort करते हैं ना कि कोई exact pattern predict ही नहीं कर पाता GK क्या आएगा. So you need everything. You need to know everything. So you have to revise, and when you're going into that path of knowing everything, eventually you will lose some of information that you had written earlier. So you need to revise every time. You need to revise, and that was also a part of my daily schedule. You need to revise what I read yesterday or tonight. Then going on to have some mathematics, obviously math. This year, when the CLAT degraded the number of questions from 150 to 120, math section was one of the most quintessential sections, because that will decide which rank you're going to hold. Maths is a must, definitely. Maths को 2-3 घंटे definitely, and then logic के because logic I was preparing not for just CLAT but LAT as well. Then उसके syllogisms, उसके assumption के questions, strengthening, weakening, तो definitely वो ये होता था. उसके बाद I used to go out and let's say it's a Monday, and on Sunday I'd give CL mock. Then I would bring that paper on. I would read again, once again. I would read that passage entirely and then analyze कहाँ पे गलती हुई है, क्या है, क्या नहीं है. I would encircle that. अच्छा ये भी गलती हुई है, यहाँ पे assumption है, ये गलत पकड़ लिया था, तो definitely analysis भी बहुत बहुत important. That was the breakdown of my schedule. So when you say 6-7 hours पढ़ते थे, Yes. then what would you do in the rest of the day? Because there was plenty of time left in the day. सर न्यूज़पेपर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में शेड्यूल में गिनता नहीं था. न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ना पड़ता था, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ता था. कभी कभी मैगजीन्स, खाने के बाद प्रेफरेबली नॉवेल्स होते थे वो पढ़ता था, और Correct. कभी कभी अगर माइंड थोड़ा काम ना हो तो गाने सुन लेता था. डेफिनेटली. I mean, this is something really appreciable because when we speak to aspirants who are preparing for CLAT, वो लोग generally reading newspaper सब कुछ को अपने preparation time में count करते हैं. But you obviously mentioned that 6-7 hours of preparations and then doing all this. So that would Yes. mean those 6-7 hours was core practicing, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. So you would have like gone through at least, I believe, 7-8 passages from each area, is it? Yes, sir. Not 7-8, actually 5-6. 5-6 passages from each of Yes. English, logic, and legal. Yes, sir. Yes, sir. Then again, analysis about that.
कि सेक्शनल का जैसे सेक्शनल थे तो वहाँ पे कौन सा काम पे गलत हुआ, तो वो डेफिनेटली। Great. Right. So now what are the plans? अब जो क्लैट क्रैक हो गया है, you सर made it to the top अभी institute in तो the प्लान्स country. ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई हैड गिव एलिट। Mhm. एलिट में मेरे अभी आ रहे हैं 97.25 आफ्टर द प्रोविजनल मास्टर की वाज रिलीज्ड यस्टरडे। तो वहाँ पे एनालिसिस करके 97.25 मार्क्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर फाइनल आंसर की तो क्लियर, ज़्यादा क्लियर माइंडसेट आएगा। डेफिनेटली वो थोड़ा टेंस अभी चल रहा है कि एलिट में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डेफिनेटली हैप्पी कि आई एम गोइंग टू एनालिस। एंड काउंसलिंग प्रोसेस हैज जस्ट स्टार्टेड यस्टरडे एज वेल, सो डेफिनेटली काउंसलिंग भी कहीं ना कहीं पापा कह रहे हैं कल परसों तक काउंसलिंग भी शुरू कर दें। Okay. So wishing you good luck, Amlan. I mean, it's it's coming out from the bottom of my heart. I mean, I'm so happy for you. And थैंक यू after सर। all the struggle that you went through, I'm sure you will do very well in life. So from the entire team थैंक यू of सर। Kariraj, Bhubaneswar and Katak, wishing you all the best. थैंक यू सर।